Yeah. Long time no see, guys. Buongiorno This is da Carson Lee Lee from di Wow Boomwow Fireworks Fireworks in China. China. Sono I onorato di miss you essere qui guys. all'Associazione I'm so Internazionale honored Fuochi to be d'Artificio invited FIR by Italia. Association Grazie. of Pyrotechnic Italia. Oggi And spiegherà also la have to say situazione thank you to attuale Mr. e le President tendenze Nobel nel for this settore dei invitation. fuochi d'artificio And in today's Cina. presentation, I would like to explain you guys the current situation of virus industry in China and Questa also the trends presentazione of the è per virus industry in China. chiunque è So nel if you are settore. virus importers, virus wholesalers or retailers, Ho no fatto matter queste what, presentazioni su if fatti you e le are tendenze nel related to settore di fuochi di fireworks, you have to artifici in listen Cina my e si basa su presentation. So dati let's cinesi jump del in. 2020 e 2021. So actually I made Partiamo dal a 2020. presentation profile A causa del and Covid, I will, l'export è just diminuito go rapidamente real del fast to give you a brief line of 21,5% what I nel have made. So my main 2021 topic will be e facts il and trends valore of China dell'esporto fireworks. è So diminuito starting from per the very beginning, I would like to give you the 5%. analysis of China Guardando fireworks al export data 2021, based in l'export è 2020 and aumentato dal 2021. So let's look back to 19,2% 2020. So e il due volume to su the base COVID-19 annuale del epidemic, the export volume decreased by 25,6%. 21.5%. The export Il value decreased by 2022 dovrebbe essere 19.6% as migliore. well compared with Le vendite 2019. principali But provengono looking dagli at Stati Uniti 2021, perché il the good mercato thing is that the europeo è export quasi volume in chiuso. 2021 rised by 19.2% and also the volume rised also by 25.6% year on year volume. Okay, so but the overall there's a good signal saying that okay, this is a better year, and the main sales comes from America, and everybody knows that because the whole European it's almost shut down, right? And coming up next, I would like to give you a brief and quick introduction of the current situation Situation and e challenges that we face in challenges. La virus industry. situazione attuale So e le starting from the very sfide. beginning, that there were less factories in China because of the Meno government fabbriche. control, because Ci of sono the meno di 40-100 fabbriche ora because in of Cina a the causa del factories nuovo itself controllo del with their governo. Sono molti datati e backward sono or small edifici di scale, piccole and also some dimensioni. factories choose to resign because they cannot afford high investment on Less the companies, rectification and meno also aziende. Ci infrastructure sono of the molto meno factories aziende in rebuild Cina a process. causa di So meno the second thing ordini is that there provenienti were less dall'Europa. companies here in La China maggior parte because dei nostri of clienti less proviene orders from dall'Europa. manufacturers. C'è un Many companies problema di are only flusso di serving cash a European causa dei customers, prezzi and più also there are elevati di many merci che non vengono companies that are consegnate having in cash tempo. flow pressure because of Shipping the barriers. change of I the buying prezzi delle process, right? spese di So everybody spedizione will sono have to aumentati pay di altre 3 high, volte, quindi da deposit, and $8.000 also pay americane warehousing, a quasi pay goods 27.000. that is made but C'è not una delivered. carenza di So the container, third thing is quindi the shipping più barriers that we problema ai faced last year. porti. So the price of Questo the crea shipping lunghi cost ritardi per le rise by spedizioni di more than fuochi three di percent. artifici. More than 3 times. Okay, so price rise from $8,000 to Short almost supply, scarsa $27,000 for the containers rifornimenti, going ci to sono 400 fabbriche European, in meno so in which is Cina. tough. And also the continuous shortage of containers also give a lot Questo a more causa della pressure bassa on the produzione, port. più So controlli there e are vincoli a base serious a port lenta qualità di congestions, staff, and anche per also mancanze di causing materiale. real much delay Anche per in the mancanza di whole materiale, cycle l'intero of processo di shipping produzione di fireworks, right? fuochi è The in fourth pericola. thing is the short supply due to the following reason: less factories, less production time, and also more control and restrictions, and also there are more demand in domestic market, and also the raw material shortage as well. The whole package that are affecting the fireworks production process. And the next is the product price Product increase. price That's the main increase, topic in the aumento del past few prezzo del years, but prodotto. especially last L'anno year was a scorso big questo era il jump problema because principale. I think I prices rised prezzi sono about aumentati 20%, fino al 20%, 10 to 20%, cioè dovuto agli coming from elevati factory costi di process. investimento, So there are high agli investment. Main elevati problem is the costi high dei materiali investment da in 8.000 factory tonnellate rebuild, e high 26.000 salaries, tonnellate, high material cost,
anche a causa più affari nel mercato and cinese, high demand, personale, eccetera. in China market. So that's all of Solo the reason alcuni dei may motivi di come up questi with a whole aumento package di prezzi. of reasons that is supporting to make the price increase. So the third thing is that I would like to explain you guys about Trends and trends and also expectations. expectations Tendenze e in terms aspettative of in shipping termini di price, prezzi di supply, spedizione and all that kind a of directions. fornitura. So starting from the very beginning, the I first thing is canali that the consegne delivery sono ancora channel may bloccati per continue i to be prossimi 2 blocked anni. for the next 2 C'è un years, processo di and consegne più also lungo per the le freight would esportazioni keeps e un maggiore high, richieste di magazzini. and the results is that the longer Prima, delivery process, continuerà la and mancanza di also prodotti in Cina. there are Secondo, more i prezzi increased diminuiranno a causa demand della guerra of these special Russia-Ucraina warehouses e in China, which dall'aumento dei also prezzi di cause a lot of petrolio che pressure porterà for factories un and also exporters. aumento dei The prezzi dei second materiali. challenges that we face is the Diverse price of the associazioni fireworks dovranno is aumentare i not loro expected to prezzi. fall and may continue to rise because of the La terza export sfida channel è block, l'aumento della voce per un maggiore numero di Russian-Ukraine fabbriche e di war, fuochi di and artifici it's di affecting a lot of esportazione. potash containing Possiamo dire materials, che queste and fabbriche sono also cambiate. Prima venivano scelte other dal loro materials cliente, containing ma metal, ora right? scelgono il So, loro and also the cliente. establishment Scelgono of the l'ordine various conveniente e associations offrono will also meno affect the credito. price of Se sei the importatore, products. So the preparatevi third a questo challenges that we have is the cambiamento. increased voice for export fires factories. Let's just say factories changed their way, the position, okay? They L'ultimo used punto to be the qui one è che to il be prodotto, chosen, il but prodotto now they continuerà are ma in picking bassa customers, quantità. they're picking Questo all non the si size of calmerà nei orders, prossimi okay? 1 o And 2 also they're offering anni. less and less credits. So, and if you guys are importers, please be prepared with that change, okay? And the fourth thing is the product shortage supply will continue, okay? This is simple, and this will not be changed easy. Like what I have told you previously about a short supply, and this situation may not ease in the next 1 or 2 years, right? So starting from number 5, that the good aspects is that the government is High safety cultivating new talents in standards finance and industry, stable so they are quality. Elevati standard making di different kind of sicurazione e competitions qualità to stabile. attract, to Il governo cultivate more new cinese products, sta new creando techniques, nuove and gare also per they are attivare nuovi offering kind of prodotti like a e bonus, offre okay, and bonus per i award nuovi for artigiani. those kind of new products and Nel craftsmen. And 2021 the le second thing is materiali sono that di there are migliore high safety qualità. standards, okay? Gli Higher esportatori safety e gli standards importatori means stable verranno cambiati. quality. So this Le is a aziende very più good thing. piccole e le fabbriche For the con whole meno year of capacità 2021, the U.S. chiuderanno. virus and Solo i più firecrackers forti, and i also più potenti in Cina raw sopravviveranno. and materials have Le granted aziende an con problemi inspection. di flussi di So cash this e is to make ordini di sure bassa the qualità non production and also the sopravviveranno. quality Quelli standards che of possono fireworks are continuare better. nell'industria Okay, dei fuochi di and artifici devono essere the third finanziariamente thing is the forte e exporters and potente. importers of fireworks will be transformed and reshaped. This is overall a really good thing. Smaller companies will resign. Factories that are having less abilities, they will resign. So only powerful companies in China will Continued survive. recovery of And also fireworks for export. importers side, Continua la and ripresa the delle importers who esportazioni are di fuochi having di artificio. cash flow problems or who are Dal having real low 2022 la quantities, Cina they may ha not survive l'importazione because europea e più belle there are too libertà much dalle high restrizioni increase del in freight and Covid-19. everything. So La vendita andrà the bene entro la companies fine who del continue 2022. to Non abbiamo bisogno di persist metterci in in fireworks quarantena industry, e possiamo andare they a must be lavoro powerful. They must be normalmente. financially more powerful. Okay, so this is a really good thing. So there will be powerful manufacturers, powerful companies, and powerful importers. So as a unite, this will be really positive for fireworks industry. And the last but not the the second but not the last is the continuous recover of the fireworks export.
As to say, starting from this year, I can foresee a recovery of the European import, and also people are, are free. They are slowly recovering from COVID-19 as well, and I'm pretty positive that the overall Le sales persone hanno would bisogno be di really fuochi good by d'artificio end per of 2022 divertimento e because of essere the felice. if government are Voglio not sapere di forcing più su fuochi d'artificio in europea. um, Contattami. people to quarantine, okay, then we can foresee a real good year in I 2022 fuochi d'artificio in because I Cina think sono cresciuti people molto e are so spero che tired, l'Europa people investirà di are più so in questa cultura. distressed. They Uniamo need insieme e abbiamo fireworks to speranza. celebrate. They need fireworks to okay to to cheer them up. Okay, so let's be prepared, and I'm ready to answer all of your questions as well. And of course, I would like to hear some more news about the situation about the fireworks in Europe. And one more thing that I forgot to tell you is that the fireworks displays in China has increased a lot. I hope this will be also a thing in Europe that people are spending more money on Grazie da the Boom Wow displays. Okay, Fireworks but in Cina. anyway, things is tough, Seguici su and Facebook let's e be Instagram e open-minded, and guarda il also nostro let's sito unite web. together Grazie di and do nuovo. not lose hope. Okay, and my name is Carson Lee. I'm from Boomwall Fireworks in China, and please follow us on Facebook, YouTube, and Instagram by searching Boomwall Fireworks, and our website is www.boomwowfireworks.com. And my name is Carson Lee, and again, let's start Q&A. See you guys later. Carson, can you hear me? I'm on this other telephone with these gentlemen because I think the problem was with my telephone. You can? I can hear you. Yes, I can Oh, hear you that's good. very well. Okay, that's fine. So we can maybe go ahead now then finally. Good. That's Then, fine. So thank you for your patience, and thank you for making this happen. So where we are now? okay, so first of all, these gentlemen here are saying hello to you. Okay. And I'm saying hello too. So we're going to, obviously, if you just go ahead with your video, as you know, explain through it, and I will translate Italian for them, just exactly as it was on your presentation. Yeah. Yeah. Can we do that? You mean I play the video from my side, right? Is that what you mean? Well, you can, unless you can remember it all and just say it to us. I can do a live presentation. That's fine. Yeah, let's do that between us. We'll go slowly between us, and I'll follow you after each little paragraph, maybe in Italian. Okay. Okay, that's good. So what I'm gonna do is that I'm gonna start my hold on. Can you allow me to share the screen or do slides, because I'm using putting the slides on the Yeah, we can follow your slides because I sort of just translated everything from your slides as well, basically what you said, so that okay. I've got all the information. Okay. So can you see my slide? Okay. J slide. Va bene? Okay. So Okay. okay. So now I'm gonna start. Okay, and So what are we on? We're on the first explain. slide, yeah? Yes, we are on the first slide, and this is today's topic, and I am talking about the facts and trends of China fireworks. So, do you have to translate? Yeah, I'm just trying to find out where I am. So this is just the same as where we were before, yeah? Yes, Where you're yes, that's starting, where you're right. telling us, because I've just literally translated when you spoke. Okay, I didn't do it exactly from the slide. So starting from number one, I've started where you're telling us that you've made this presentation, and we're starting from the explanation of from 2020. Yeah, that's right. So then I can continue, Okay. right? Yeah, should I just start off then and saying that? Vabbè, questo che hai letto prima stiamo iniziando.
ok? Ho fatto questa presentazione sui fatti e le tendenze del settore di fuochi d'artificio in Cina e Sui si dati basi... del 2020, ok. Ok, questo che Sì. avete già capito. Possiamo andare avanti o perché hai già letto? O devi No, vedere possiamo anche andare tu? avanti. Okay, Carson, we can go on to the number 2 because they actually read some of this before while we were waiting. Okay, they already read all of this, right? So Well, let's they've go. read it because while we were waiting, I wanted to make them familiar with it. Okay. So we can go on to, we can go ahead on to, Sì. I'm just checking, onto the number 3. Prendi dell'esportazione. Yeah, let's go from number Okay. 3, the trends and expectations. Ok. Okay. Continuerà la mancanza di no. Quale parte? Okay, starting from here. So tendenze. Tendenze e aspettative dei prezzi di spedizione e fornitura, ok. Mhm. I canali di consegna sono ancora bloccati per i prossimi 2 anni, quindi a sì. partire dal 2022. Okay. Where you say that the channels are blocked for 2 years, is that starting from now? Is that starting from 2022 now? That's yeah, that's from now because we are because I've been talking to different shipping companies, and due to the overall COVID-19 problems, so this may continue to affect for 2022. So, and there is no positive or actual conclusion that this will be recovered from 2023. So Okay, just explain that at the this moment. might be they might recover, but they might still have problem. Sicuramente se nel 2023 e lui già sta parlando con le persone lì per cercare di risolvere per 2023. Ok, quindi sono 2 anni tra 2021 e 2022, ma 2023. già lui sta parlando per 2023 se possono anticipare. Ok, quindi i canali di consegna sono bloccati fino al 2023. Sicuro. Sicuramente. Ok, scusa, io non vedo neanche dove siamo. Ok. Va bene, ok, quindi siamo qui. Ok. I prezzi non diminuiranno a causa della guerra russo-ucraina e dell'aumento dei prezzi del petrolio, che porterà all'aumento dei prezzi dei materiali. Diverse associazioni dovranno aumentare i prezzi. Diverse associazioni. Che significa diverse associazioni? Carson, they're just asking a question about, you're talking about the prices rising due to the war with Russia and Ukraine, etc. And what do you mean by different associations are thinking of putting their prices up? Do you mean by that the different companies, maybe? No, because in Luoyang, starting from the last 2-3 years, that people are making associations like Display Show Association, like Birth Chart Association, and also they were having some novelty association. So all of those associations, once they unite or get it together, their purpose is to regulate the whole industry, right? And of course, they're gonna unite everybody and they're gonna set up price. Okay, I'll just explain that. Quindi queste associazioni praticamente come qui, adesso sta uscendo tante associazioni e lui sta cercando di unire tutti quanti perché sta uscendo tutti questi in più. Noi se può essere d'aiuto anche come associazione pirotecnica italiana possiamo collaborare in questa diciamo battaglia, in questa unità, magari far parte di questa
di questo tavolo che loro stanno organizzando. Okay. Okay, Carson, Per capire meglio, the gentleman was explaining that he's obviously the president of the association here. So if you could, any of the associations here could be of any assistance to you there in this, you know, any of the this problems that you're facing, or talking about uniting associations together, they would certainly like to be of assistance if any way that could be possible. Michelle, the connection isn't too good. I actually cannot hear what you just said. Can you repeat again? I'll repeat. Okay. What he just said was this gentleman is part of association in this area. Okay, and he is saying that the associations be of any assistance to you with your associations there that are uniting together. Collaboration or assistance from the associations from this side. Actually, the associations that I mentioned isn't fireworks association. It is more like private associations that they are uniting those people who making display shows. So they have display show association, they have birth church association, they have bloom flower associations. Yes, that's right. So they are not actually official Okay. or government backgrounded associations. Okay, just explain that. That's Quindi right. l'associazione non sono proprio quelle per i fuochi tutti quel tipo di eventi che usano questi fuochi per gli eventi. Quelle sono le associazioni che lui sta cercando di unire, prendere un po' di controllo ovviamente per il futuro Volevo lavoro. invece fare una domanda in riferimento ai prezzi che non diminuiranno a causa della guerra in Ucraina, ma se dovesse, come speriamo sia, che questo conflitto termini, quindi c'è la possibilità che i prezzi del trasporto possano ritornare magari a livelli dell'anno scorso, di 2 anni fa. Okay, he's just asking, do you think the prices, obviously the prices now with the problem with Ukraine, etc., do you think the prices will go back to what we were eventually? Will there be a possibility of that, or? You mean the possibility of rise again? Well, they're rising at the moment because of the Ukraine-Russia war, etc. Do you think the prices will go back to how they were if the situation calms down? We actually are not expecting too much decrease in the pricing because once I mentioned about the price increase, there are a few reasons, not just by the material increase, but also factories is facing re-infrastructure investment. They have to invest for rebuilding. And they have a material price hike, and also they have high labor cost, and also in the same time that the domestic market is booming. Okay, and it's the best year ever in the past in the past years. Yes, so we don't actually expect a price of decrease. Diminuiranno. Quindi loro non è solo in causa della guerra, il codice anche che va avanti più così, che più avanti qui è spiegato più o meno che lui già provvisto questo. Ok. Vogliamo andare avanti con i slide. Okay. Shall we go ahead with the slide on to the next slide? Yeah, I can. Awesome. Yeah. But I Which can number actually. are we on? Okay. Sorry, this is the high standards, number 3, and also that's high safety standards and stable quality is what we need to talk about. Yeah. Okay. Okay. Yeah, that's the positive direction that we have in the whole fireworks industry, because there are more restrictions and also regulations among all China. So, and this helps to regulate
the whole industry. And that's to say, only factories with higher safety standards can survive, and only material suppliers who can pass tests or who can supply great materials can survive. So overall, this is quite positive for the whole industry. Qualche domanda su quello? Sì, quindi probabilmente nel 2021 i materiali sono, no, vogliamo tradurre per sia in diretta magari, per sia in diretta italiani che ci ascoltano. Ah, ok, quindi magari sì. Carson dice che nel 2021, giusto da qua, le materie prime saranno tutte di migliore qualità, che le aziende sarà fatta una selezione di aziende di produzione in Cina, per cui resteranno in attività solo le aziende che sono più grandi e quindi più organizzate, lui li definisce più potenti finanziariamente, ma in effetti vuole riferirsi alle aziende che hanno volumi d'affari un po' più grandi. Questa diciamo, selezione di aziende sarà, insieme a questa selezione di aziende ci sarà anche una selezione di materiale di maggiore qualità, per cui la produzione che arriverà sarà con maggiori standard adotterà una politica di maggiore qualità nella produzione dei fuochi d'artificio, anche operando una selezione di aziende, quindi avremo molte meno aziende che produrranno fuochi d'artificio in Cina. Hi, Carson. Can you hear me? Yeah, you're just explaining that in Italian for, we're just saying in Italian for any Italian listeners. Exactly what you said. Okay, and we've gone down to the, just before your final, we've just gone down past that to talk about the exploitation of the fuochi d'artificio, continuing the recovery of that. Ok, hai qualche domanda? Scusa su quest'ultimo. You will have to help me to switch to the slide. Yes. Le statistiche a questo calo delle vendite che si è Covid, nel 2022 invece ci sarà una ripresa delle vendite che dovrebbero andare meglio, proprio perché stiamo uscendo da questa fase pandemica. Il senso un po' è questo, no? Che voleva dire, c'è stato un calo delle vendite, così come è successo un po', è accaduto un po' in tutte le nazioni d'Europa, io dico, ma in Italia sicuramente c'è stato un calo a causa proprio del Covid. Bene. Nothing? Yep. Hello? Yeah. Okay. Again, just we just said in Italian there, just your last part about China, how you're becoming more free now to work. We're all coming out of the COVID pandemic, and the selling is going much better up until the end of 2022, which you've maybe predicted, and we need to get back to work on this. Quindi volevo dire, allora la preoccupazione per un eventuale rallentamento della produzione non è tanto più la pandemia, ma è la guerra in Ucraina. Anche questo. Allora la domanda è sempre quella: ma se questa guerra terminasse, speriamo presto, ci saranno sempre restrizioni, cioè voglio dire, ci saranno sempre restrizioni, rallentamenti della produzione, oppure si ritornerà a produrre un po' come era prima? Carson, the gentleman's just asking, from what he sees, is maybe there's more problems now with the war, the Russian war, not actually coming out of the COVID-19 pandemic. So what do you think about that? Do you think that from this war there'll be more problems, or will it stable itself out?
Based on China side, Yeah. in China. as far as it impacting the virus industry, what I think is that the COVID-19 would not affect too much for the virus industry starting from 2022 because the European countries are already widely open, and people are Yeah. staying together with the virus, right? So I think people. I am expecting a great year in 2022 because people are expecting, to go out on expecting to spend some money to celebrate another Okay. year that everybody's open, right? So Yeah. that could Okay. be a So climax from that people China, may spend more money. yeah, ok, that's from China. Quindi dalla parte Cina, la parte della guerra non hanno problemi. Loro già vedo un anno molto buono, Molto buono, ma per il molto mercato buono per il interno mercato, anche per il mercato europeo, perché lui dice che già stanno muovendo molto vari paesi, a parte che lui dice in Cina loro comunque vedono noi tutti uniti, comunque questo è fatto dalla guerra anche, quindi E quindi no, voglio dire, quindi anche nel caso continuasse purtroppo questa guerra, loro prevedono un miglioramento delle vendite. quindi what he's asking is if this war is going on, do you still see your sales doing okay in China? China is fine. For domestic market, it's fine. Yeah, ok. For domestic, China cinese domestic is va fine. bene. Sì, ma il mercato di vendita, cioè il mercato interno cinese o il mercato di Is that esportazione your verso personal l'Europa? Chinese market, or are you? What about it with collaborating with the European market? Would that be affecting you? The thing is that we experience a rise or increase in sales in 2021 based on two market. One market is China's Chinese domestic market, and also the second market is American market, because American market has risen a lot. Okay, has increased a lot in the last 2 years. So In what about the 2021, European market then? the European What about? market, the European market is still low, right? It's still Yeah. low, and Okay. we are now experiencing some new orders from Italy, from different countries. So customers are slowly reordering, okay, starting to reorder. And Which this, countries would be that they would be? like Italian, like Poland, All like right. Okay. French, yes, that what Okay. we hear a I'll lot just of. explain now. Yeah. Mhm. Yeah, loro già comunque anche adesso sta arrivando l'ordinazione da Polonia, dall'Italia, dalla Francia normalmente. E loro lavorano alla grande con l'America. Comunque il mercato cinese proprio loro tutto a posto, loro comunque stanno facendo. L'America sempre va avanti perché quello loro è un cliente più grande. Dalla Europa lui dice per adesso sta arrivando le ordinazioni normalmente. E non è un fatto prevedibile, perché tanto c'è una differenza tra America, Cina, Europa. Per un fatto geografico noi siamo praticamente confinanti col campo di battaglia. Chiedo scusa per un termine forse che non è più al passo, non si dovrebbe manco pronunciare, però di fatto è così. L'Ucraina è vicino a noi, per cui noi rispetto a loro siamo molto più esposti alla guerra, e quindi potremmo avere delle conseguenze diverse invece il discorso dell'America e della Cina, che geograficamente voglio dire distanti, quindi non toccate in senso stretto dalla guerra. Quindi noi siamo preoccupati. Sicuramente in Cina funzionerà tutto bene, la produzione andrà avanti bene, siamo preoccupati per quello che potrebbero essere le conseguenze. Anche gli stessi governi si potrebbero orientare, anche questo in Italia, per un fatto puro di Okay. So he's just explaining that obviously Europe, Italy, here, us, we, very worried because obviously we are right on the borders of what's happening with Russia and Ukraine.
So yes, your market and the American market would probably just, you know, go ahead as normal, as planned. So we are very worried, obviously, at this side because of that. And that's why we ask your opinion as well, if there's anything from your opinion at that side, or if you've noticed any difference. Al momento tutto è normale in Italia, si procede normalmente, l'unica nostra In Italy, preoccupazione... he's just saying, in Italy, everything's just going ahead normal. You know, we are not affected as a yeah. country or work or anything, apart from some price La preoccupazione increases. per il lavoro non è tanto per la guerra in Ucraina, diciamo in questo momento, ma è per i ritardi dei trasporti, quelli ai quali siamo stati proprio soggetti anche l'anno scorso per quanto riguarda il lavoro. Poi chiaramente il nostro lavoro è direttamente collegato con l'andamento della guerra, che potrebbe in qualche modo rallentarci, se non addirittura bloccarci. So as he's saying, you know, the work that you all do, at the end we could actually be completely blocked from it, depending on what happens with the war. So that's obviously, you know, what the worry is in Europe, and especially here in Italy. Okay, and basically the thing is like that. So when anything happen, or when there is a war, there is uncertainty, there are still some companies are trying to persist or stay brave in the industry. So as if you see in the past few years, many small importers already quit. Okay, they got out of business. They're no longer importing any fireworks. So I think the COVID-19 part, the Ukraine-Russian war, definitely reshape the market. I mean, people who have a long-term vision in the fiber market, they might do We're losing some. you on the connection, Carson. Okay, can you hear me? Yeah, I can now. Yes. Okay, You keep so cutting. what Sorry, could you just repeat that, please? Thank you. okay, I was saying that based on the COVID-19 plus the UK-Russian war, this will definitely reshape the whole market. And there are still some great companies in Europe. They will still do some attempts or tests to make sure that they are continuing to present in the market or to stay in the market. So is that what's happening? Well, yeah, that's at the moment. I'll just explain that. Sorry. Quindi lui sta dicendo che you know, they may not order too much. In Europa grande comunque stanno andando avanti normale, e loro vedono che quelli più piccoli stanno in difficoltà anche già adesso. Ma per la Cina e l'Europa in generale già da adesso con questi problemi con la guerra. Dalla Cina loro comunque vedo che l'Europa sta lavorando, ma ovviamente con queste compagnie più grandi. Piano piano sta andando verso lì. Perché il problema guerra riguarda tutti, al di là della dimensione dell'azienda, grande o piccola che sia. Voglio dire, se c'è una restrizione governativa, se viene adottato un provvedimento, è chiaro che riguarda tutti, al di là della dimensione dell'azienda. Ripeto, la nostra preoccupazione non è in Cina. Carson è stato chiaro, la Cina non ha problemi di produzione, si sta avviando ad un processo addirittura di maggiore qualità della produzione attraverso una selezione delle aziende e attraverso una selezione delle materie prime. E questo ci fa piacere, enormemente piacere. He's just saying that you know, luckily China, you're not having any of these problems, and you're going ahead as normal, and maybe working with all these stronger companies. And for the quality, he sees that you are working a lot on the quality and professionalism, obviously, of these more stronger companies. But we do have to realise that over here, you know, the governments do help will eventually help the smaller companies as well, to just give exactly that service as well as larger ones. In China, we are also having the
regulations or government are also trying to help some small Anche in Cina, businesses, yes, but not in fireworks business. ma non Not too much in fireworks business. Yeah, not too much in fireworks business, because like in China, the overall target for them is to regulate the whole industry, to control, to have more environmental production, to have more safer production, less accidents, and all that kind of thing. So and overall, they are trying to support, but they are not supporting small businesses in fireworks industry, not as much as as other businesses. Quindi il governo non dà molto supporto alle aziende piccole lì. Loro sto andando veramente più su quelle aziende molto grandi, più per la qualità e la professionalismo, i lavoratori proprio, i staff a fare il training, sto buttando più su quello, quindi dà l'aiuto a queste agenzie più grandi. Sì. Purtroppo quelle non piccoli. Quindi nel momento in cui si fa questa selezione, quindi scompariranno una serie di aziende, quelle più piccole, loro riusciranno a mantenere la produzione tale da poter soddisfare o mercati europeo, italiano. So we're just asking if the smaller firework companies. Hello, are you still there, Carson? I don't see you. Yeah, I am still here. No, that's fine. That's fine. If the smaller firework companies are disappearing, if they're struggling, and maybe the larger ones, will it still be the same amount of production? Do you think we're just going to these larger companies? Do you think that will still? Non ci dobbiamo preoccupare della capacità di produzione. We shouldn't worry at this side about the production. Okay. Less companies, but the level of the production, would it go down, stay the same, or would it be more? Because if these larger companies are handling it. Basically, like what I said, the shortage will be. I mean, short supply would be a long term, not a long term, but at least a topic in the coming 1 or 2 years, if the market keeps going on booming in domestic market, and also if there are less factories. So and also now it is already too difficult to get generic items in China. Like old-fashioned items in China, that's already very difficult. Price is getting higher, and also there are less production, and that will be the case. So that's also the reason why we are always telling our customers to place the order as early as possible. I say previously. And we used to have like European season, and American season, and the China domestic season. Okay, but now the timing is just gone. There is no seasonal ideas, and the American market is placing order in January, and European market might place order over whenever they want. So like previously, the European customers only place order after New Year, right? And American market only place order in August, after July. But now they are placing order all the year around. So this is a big change because of the shortage, because of the less time of production, and because of less factories as well. And of course, we are trying to make some mechanism, but we don't see too much positive development or I'll just explain that again. Quindi lui sta spiegando che America, Cina, Europa, prima loro avevano le stagioni di ordinazione, ma adesso più o meno tutto l'anno tutti stanno ordinando sempre. Anche lui vede che questo aiuta il lavoro, la produzione, tutte cose, ma sarà anche un problema perché sempre, invece prima loro era organizzata, già aspettava la Europa, sappiamo in quel periodo che comincia a ordinare, o l'America per esempio, adesso è saltato tutto, che tutti stanno ordinando sempre. Okay, Carson, sorry, I've just explained that. Okay, fine.
Quindi I would No. just ask if there's any more questions. No, io la domanda era questa, quindi la produzione ci continuerà ad essere con una selezione di aziende, una selezione di materiale. Un rallentamento della produzione potrebbe arrivare dal fatto che ci sta una difficoltà per reperire delle materie prime, per cui questo potrebbe comportare un rallentamento della produzione. E questa è la cosa che ci preoccupa per noi, perché noi il nostro problema è: si produce, si riesce a spedire in tempo questa merce, in tempo utile per farcela poi vendere qui in Italia? Okay. What he's actually asking now is that what they worry about is if they order anything, you know, how long they're going to wait, the production, how fast it will be. Okay. And It can you have depends any on. comments on that? At how, you know, what you see ahead for that? Okay, so it really depends on what you order. That's the first thing. And the second thing is that you have to be prepared to have a longer time waiting. And also you have to be prepared for the longer cycling of shipping fireworks over to Europe. Okay. Okay. So explain that then, yeah, and you will have to expect more time for production, for sure. Quindi sarà sì, sempre più tempo, e dipende cosa le persone devono ordinare, di quali prodotti proprio, e poi purtroppo il shipping, quello è il problema, quello è allungare, i tempi sono allungati molto lì. Quindi il problema delle partenze, dei trasporti c'è sempre. Sì. Poi abbiamo il problema anche se c'è ancora, o il governo cinese ha cambiato qualcosa, ci sono sempre le stagioni di produzione, che loro d'estate, per esempio, già da giugno, luglio, non producono più per 3 mesi. Sono ancora in piedi tutte queste chiusure della fabbricazione per la stagione del caldo, diciamo, che poi c'è anche questo, quindi si mette la stagione del fermo produzione, problemi di approvvigionamento delle materie prime. Significa che probabilmente ordinare già oggi potrebbe significare farla arrivare per l'estate, no, già sì, arriverebbero non per l'estate probabilmente. Ecco, questa è la domanda. Okay, what he wants to know is exactly if we were ordering now, for example, you know, because the summer season is very busy in this area, you know, in these countries for the fireworks, do you think we would be getting these things on time? You know, with you mentioning that there's no sort of seasons anymore for ordering, everybody's ordering all the time. Would we be getting things that we're ordering now for the summer season, for example? If the majority of your order is cakes, as an example, I think we don't have too much challenges, because for Chinese market, the best products are novelties, okay, and the new novelties and all kind of things. So they're ranking up of the top sales of all domestic market. So, and for the cakes, as an example, we might have more capacities in overall China, and you can talk to the suppliers and to see what is going on there. But most of the time, I think it's possible, because we're still getting like orders now from our European customers, like last week as well, and they are expecting the delivery earlier. And another thing is that, you know, European is slowly recovering, so there are not too many customers are placing order at the moment. So there are still factories who are waiting European to recover, and they might be interested to join the supply. Ok, quindi lui pensa, se ci sono le ordinazioni adesso per Europa, tranquillo per l'estate. Dipende sempre dal prodotto, comunque. Dal tipo di prodotto. Sì. Quindi alla fine dipende se sono prodotti professionali, quindi Shell, o se sono... Sì, lui parla di prodotti. Su quale di questi due prodotti, tipologia di prodotti, potrebbe avere più problemi? Sorry, Carson, which you were talking about the product, the shell and the cake before. Which one do you think would have the most problems to get out delivered firstly? For example,
If you can give me some example, then I will know what is You more mentioned difficult. you mentioned cake before, or shell, when you were talking. Yeah. Yeah. For Per example, professionale o per consumer? which for the so for the professional companies or the consumer, what do you suggest? Both of them will be fine as long as they are cakes. Più cakes. Ci sono difficoltà più per i cakes? O ci sono, No, più facili cakes, ma più facili, comunque Comunque per due tutte e due. abbastanza. Okay. Thank you very much then, Carson. It's been nice to meet you. We are so nice to meet you as well, and I would like to say hello, guys, to the audiences. Thank you. And thanks again for Nobile. Thank you, Michelle, for your assistance. Thank you. Take care. I hope to Bye-bye. see you. Bye. Bye. Ciao, bye bye. Sei andato? Sì,